we've proven that the last few years, but I'd like to not have to come back in a bunch of games. So I think we can start better. I think we gave them a little bit too much respect, and they kind of controlled the whole first, and I liked our response after that, but the start could be better. Still down 4-1 to be able to come back that way and salvage a point. I mean, how satisfying is that? Is it a bit of a moral victory? Yeah, I mean, we'll use it as a moral victory. It sucks right now with how the game ended, but it's a huge point in the standings. You probably don't think you're coming out of a game with a point down 4-1 in the middle of the third, so it was a great push by all the guys. Can you talk about the character of your team? I mean, at the end of the day, it's 4-1. There's 3 minutes left, and that crowd was amazing too. Yeah, it's easy to roll over, and that's just not what we do on our team, and guys just kept battling, getting chances. Really took over the game. We could have probably got a couple more in the third too. So it's a big point. Just got to go on the road and get winning back. Where do you think you guys caught? That's just a short stretch. I mean, they're proving it since the day one of the season, and we kind of started a little later, but still we fought, and at the end, if you don't look at the first period, I think it was a hell of a game from us. What was the level of belief on the bench at 4-1 in the third? We still try to go. You never know. You get one like we did, and then another one, and you're in a game. And so we always believe. We always want to play hard. We don't want to give anyone anything for free, and that's what we showed today. It's not a win, but how proud can you be of the character of the team tonight? Yeah, I'm proud of everyone. You have a tough start. A lot of teams would probably give up at some point, but we stayed in the game. We kept fighting, and we got rewarded with 1 point. Juraj, since the return from Four Nations, you've just been finding the back end of that consistently. Is this the best hockey you've been playing in the NHL? Yeah, for sure it's up there, but I still got a lot of room to improve. And even today, like my first period, I can have that. I can give away puck like I did. So it's a lot of positives, but still a lot of things I need to work on. Did you know that Christian Dvorak had this kind of backhand? Vous êtes revenu contre les Sens, contre les Islanders, mais là, contre une des meilleures équipes de la Ligue, ça vaut-tu plus à vos yeux, surtout que tu fais 4-1? Oui, c'est sûr, ça prouve encore qu'on se bat jusqu'à la fin. Puis, c'est sûr, on essaie de jouer les meilleurs matchs pendant 60 minutes pour être obligé justement de revenir derrière comme ça puis de jouer du hockey de rattrapage tout le temps. Mais on l'a vu, comme j'ai dit, dans les 10 autres dernières minutes, la façon qu'on a joué, puis on est capable d'amener ça à chaque match, je pense qu'on va avoir beaucoup de succès. Est-ce que un point comme ça, c'est quasiment l'équivalent d'une victoire, dans le sens que l'équipe que vous affrontiez, la façon dont vous êtes revenu dans le match alors qu'il reste 10 minutes en troisième, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que le match était terminé. Oui, mais les gars ici, on y croit, puis les gars, on travaille tellement fort pour ça ensuite pour venir chercher. C'est sûr, c'est dommage de se terminer en shootout, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais comme j'ai dit, on s'est battu jusqu'à la fin, les gars, des gros buts. Notre échec avant était solide. On avait beaucoup d'énergie dans les 10 dernières minutes, puis comme j'ai dit, c'est de cette façon-là qu'il faut jouer en tout temps. Est-ce que ça, c'est le genre de choses qui ont été bâties dans les 3 dernières années? Même dans les saisons difficiles, vous abandonnez jamais, et pas vous remonter. Est-ce que c'est un peu la même chose, mais là, à un autre niveau? Oui, c'est fun justement qu'on soit capable de devenir gazé. Je pense que dans la dernière année, ça avait souvent, on se rattrapait, mais on se perdait souvent par un but, pas capable d'aller chercher le gros but. Puis là, les gars, c'est justement ces buts-là qui sont capables d'aller chercher, puis qu'on tout nous permettre de retourner dans les matchs, puis aller chercher des points au classement. Sens-tu que le choix commence à trouver ses repères tranquillement? Je pense que oui. Je pense que les 2 derniers matchs qu'il a joué, je pense que c'était ses 2 meilleurs matchs. J'ai beaucoup aimé leur ligne. Néo qui était vraiment solide à soir, beaucoup de vitesse, puis ils ont très bien joué les 3. You're not a fan of shootouts, but
On est une super de bonne équipe. Fait que je pense qu'on l'a prouvé en troisième que si on joue vraiment du bon hockey, on était capable de rivaliser contre eux autres Ça facilement. a toujours été facile pour votre trio par moment. Dans le match, mais en troisième, vous avez marqué des gros buts. Vous avez eu beaucoup de séquences aussi, offensivement, beaucoup de chances. Vous pouvez parler, est-ce que vous parliez sur le banc? Qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de créer ce revirement-là et de générer toutes ces chances? Ouais, mais je pense que c'était juste d'amener des pucks en arrière de l'ED puis il faut le checker. Je pense qu'on a assez de talent sur notre ligne que si on travaille fort puis si on se trouve, on va avoir des scoring chances. Puis en troisième période, on a eu beaucoup de looks. Merci. As you look at this third period win, the one against the Sens as well, what can the team take from these performances late in the game moving forward here as you head on the road? Well, I think it was a very great third period. I think we just got to keep building on that period. I think we showed that we can play against any team in this league. And just for yourself to score that big goal, to hear this crowd erupt, what did it mean to you? Yeah, it was nice. It's always nice to score in front of the fan. They're amazing. They're so loud, and it's pretty cool. Are you proud of what happened? Yeah, of course. I mean, it's incredible what we did in that third, and we were so close to blowing the roof off the place, and it got taken away pretty quick there in the shootout. But I mean, we're proud of each other, and I mean, you thought we were out of it for a second, and it's like we ain't going away, boys. Like we believe in each other and believe in this group, so it's a special game. Talking about that, your fight changed a little bit, the chemistry of that game, if I can use that term. Was that the goal in a way? Yeah, for sure. I mean, obviously we need some life. It was kind of quiet in there, so yeah, I wanted to get the boys going and get the building rocking a little bit, so did what I could.
That's your third comeback this week. Is this one more valuable considering the Avs is a top team? Sorry? That's your third comeback this week. Is this one is more valuable because the Avs is Avalanche is a top team in the league? Yeah, we don't really care who's on the other side. It's not like we're not afraid of any team here. We love our game against anyone. So, I mean, obviously it's good to see how we can compete with that team, but we don't care who's on the other side. Over the last few years, even when it was not going your way, there was just always no quit with you guys. Is that just now, like Luc says, 3 comebacks this week? It's just the same mentality, but just reaching another level right now, battling for the playoffs. Yeah, I think we built that a little bit in the past couple of years. It's like no matter if we're not in a playoff spot, we're not in the game, we're down 5-1. We don't care. We're going to keep coming, and now it's paying off. So I think we're doing a good job. No, what does that start? Is it from Marty, from the group? Yeah, it's obviously starts with the coach, and it trickles down into the players, and the coach can only say so much. I think he does an amazing job at getting us going, but it's honestly at the end of the day, it's up to the players how they want to react. How good was Mike Matheson in the late in the third and then overtime? Yeah, he's unbelievable. I mean, he plays 30 minutes a game. I don't know how he's not tired out there, and I'm tired watching him. So, no, he's a great player, and shut down McKinnon tonight, so it's really good. Thanks, guys. Thanks. Can you share with us what you said to Middleton?
communauté qu'il y avait ce soir, mais je veux savoir tes impressions sur ton équipe à la fin de la soirée qui a réussi à batailler pour aller chercher un gros point. Ouais, c'était toute une troisième période. Je pense qu'on joue des bonnes troisièmes récemment. C'est pas une ligue facile. Écoute, je regarde le match. Les 2-3 premières minutes, tu penses qu'on va avoir une bonne game, on est physique, on est là. Puis là, tout d'un coup, mais ça flippe complètement. Puis on a eu beaucoup de revirements en première. Puis c'était pas des revirements de mauvaises décisions, de risques. Si on n'était pas capable d'exécuter, on n'était pas capable de pogner une passe, on n'était pas capable de faire une passe. Fait que quand tu crées des revirements comme ça, c'est dur d'avoir une structure l'autre bord de ces revirements-là. Fait qu'il leur a tapé. C'est une équipe qui feed off de turnover. Fait que... Mais on a arrêté le bleeding. On a arrêté l'hémorragie. On est sorti de la première juste perdre par 2-0. Puis le but, c'était d'essayer de gagner à la deuxième. On n'a pas fait ça, mais au moins on l'a égalé. Mais tu as vu qu'on a joué une bien meilleure deuxième. On a commencé, je te dirais, en deuxième moitié de la deuxième. Après que Slav a scoré, on a commencé à exécuter meilleur. On a joué avec la rondelle beaucoup. On a été plus... efficace dans les choses qu'on faisait, puis on faisait moins de revirements parce qu'on exécutait meilleur. Puis je pense qu'on a amené ça tout de suite en troisième, puis je trouve que j'adore la bataille de nos gars. Tu sais, je sais, on se fait scorer un quatrième but, puis je pense que beaucoup de monde pensait que la game était finie, mais j'ai rappelé les gars entre la 2 puis la 3 qu'on a scoré 5 contre Ottawa en troisième. 2, c'était des filets déserts, fait que ça t'en donne 3 pareil. On a scoré 2 contre les Islanders. Fait qu'on est capable de fabriquer. Puis même, on aurait pu scorer bien plus que 3. On a eu nos chances après aussi. Tu sais, écoute, je suis fier c'est un gros point. Tu sais, c'est un gros point. Fait que je suis fier du groupe, de la combativité. Tu sais, c'est sûr, ça aurait été le fun d'aller chez le deuxième. Tu tues une punition en overtime contre ce groupe-là. Tu te donnes une chance d'aller en shoot-out, tu sais. Non, je suis fier du groupe. Oui, Coach, pas tous les matchs ont la même, ont la même importance ou le même impact. L'adversaire n'est pas toujours le même. Les mêmes points sont disponibles, mais est-ce qu'il y a une plus grande valeur à ce que vous avez fait ce soir? Un cap, revenir, aller chercher un point? Oui, c'est sûr, c'est comment qu'on l'a fait, tu sais. Si on menait 4-1 puis on aurait perdu ces 2 points-là, ça aurait fait mal. T'sais, ça aurait été complètement l'opposé. Mais quand tu reviens de l'arrière de même, tu vas chercher un gros point, puis tu donnes une chance à le deuxième. Contre une équipe comme ça montre le caractère que ton groupe y a, puis la confiance. Fait que c'est des gros points quand tu vas chercher contre ces équipes-là. Salut Martin. Un peu dans la continuité de la question à Louis. Faire ça contre une des meilleures équipes de la Ligue, votre niveau de confiance, il est déjà l'air d'être dans le plafond, mais à quel point ça a de la valeur et ça peut vous aider? Ça a toujours de la valeur. Des périodes comme ça, ça a des grosses valeurs. On a un groupe très confiant présentement. Puis on sait qu'on n'exécutait pas la première demi du match. Puis on dirait que on n'a pas laissé la game nous échapper en troisième. Quand on scorait le quatrième, on dirait qu'elle s'échappait, mais on a eu une grosse poussée. Puis on a été opportunistes sur nos chances. On a fini les jeux. Non, il n'y a rien de facile, comme je le dis, mais quand t'en scores un, les gars, ils croient, ils savent qu'on peut en scorer un autre. Puis c'est pas... je trouve qu'on est venu en vague en troisième. C'était pas une ligne. On est venu en vague. Puis je pense qu'on leur a donné de la misère. Matheson, Carrier finissent à +2 contre le trio de McKinnon. Je sais que tu nous avais parlé du réservoir de Matheson quand tu l'avais mis contre McDavid, mais au-delà du réservoir, qu'est-ce qui lui permet d'être bon dans ces match-ups-là contre les meilleurs? Combien il a joué à soir? 26? 26? Ouais. Ouais. Je sais pas s'il y a une tank d'oxygène, mais il y a des gros poumons.
Non, mais tu sais, c'est des. Il couvre tellement beaucoup de glace. Tu sais, des fois, on dirait qu'il faut que tu le battes 2 fois, Marie. Tu sais, Carsey, il est bien. Tu sais, il garde les choses simples. Il est efficace, tu sais que tu vas avoir. Tu sais, ces gars-là, ils jouent un gros rôle important. Beaucoup de leur action, nécessairement, n'arrive pas sur la fiche statistique. Mais on sait que quand ces gars-là sont sur la glace, contre ces gros joueurs-là, on se sent correct. When you look at the line of Dvorak, Gallagher, and Anderson, when they get out there as a trio, tonight and specifically, even the Islanders game as well, how do you feel they shift the game? I mean, early on, the whole game, but early on, it was evident, like, Andy was a wrecking ball, you know, and, you know, we weren't able to get something on the other side of that, but, like, Andy just kept going. You know, and that line I just feel just keeps going. You know, whatever the score is, I just feel that I'm getting the same thing every shift, every night. You know, and they're helping us out in different spots. But you know, another big goal tonight. You know, it's a big goal, Devo's goal. All right. What does it take to beat those guys? Well, you have to execute. You know, like you. I mean, we look at every team the way they play, you know, and we try to expose the holes that they might have in their every structure has holes in it. There's nothing that's bulletproof, and you just got to execute through that, right? And I felt like in the first half of the game, we weren't executing through some of the holes they have in their structure. You know, they were executing with some of the holes we have in our structure, and we were helping them out by not executing and creating turnovers. So to me, you have to execute at a high level. You can't just play simple because, you know, they're coming. You know, you can't just, like, go up the wall, chip it in, you know. I mean, yeah, you might not lose the game or you might be close, but I don't think you're going to help yourself in winning the game. So you have to, I believe, like any other team, but, you know, teams like that have high-octane offense, you got to be calculated and execute at a high level and still managing your risk. And I felt we had intentions of doing that, managing the risk, but we couldn't execute it in the first half. And in the third, we actually, like, turned it on, like, execution-wise. And we were able to possess the puck through the neutral zone, put good pucks on our forecheck where we can be on top. And once we got going in the O zone, we were very dangerous and executed through, you know, their structure in the D zone, got a lot of scoring chances, finished on those. So it's not one thing you have to do, but, you know, you got to execute at a high level. I think tomorrow we'll go with Arber and finish with Stu. To follow up on Matheson and Carrier, it's been a number of games now where you've given them a pretty difficult assignment. You know, tonight that's probably the most dangerous five-man unit in the league. You look at those two guys, they don't seem like, they don't scream shutdown defensemen, right? They're not kind of typical in that role. What gives you confidence to give them those? And do you feel Matheson in particular, when he's given that assignment, that he becomes just a more efficient player as a result of that? No, I mean, I think Alex is probably more of a. I think he's a 200-foot defenseman, but I would say his strength is defending. You know. I think Matty, we adjusted his role this year a little bit. He doesn't get the first wave on the PP, and but I think it allows us to keep him fresh for these defensive assignment, you know. And he's embraced that role, you know. And I think he's very valuable to our team. And when he plays inside that role, he's you know. And every now and then, like he's got some offense to his game. And sometimes, you know, he'll get tempted to do things, and I feel like he's managed that temptation better, and he still picks his spots. But I feel it's when he's at his best, it's when he managed that temptation. What's on the other side of that? What's the downside if it doesn't work? And I feel when you're playing against those guys, whether it's McDavid, McKinnon, you have to have the downside, protecting the downside in the back of your mind. And that, to me, that's where he's at his best, because I feel you have to beat him twice. Is there a story behind the tie? Sorry. What's that? Is there a story behind the tie? You like it?
Well, we see it a lot. We see it a lot. Yeah, you'll see it again. Last one, Stu. Marty, a month ago it made it seem like strange putting Dvorak in a shootout. How has he improved his offensive game recently? And putting him there, was that a bit of a confidence boost for him? Yeah, I mean, I feel he's been hot, and I feel the first three, with Susie and Cole and Patty, they're the usual suspects. They're gonna go, and after that, it's usually my gut feeling. I felt Devo's been hot lately, and Devo's a smart player, and he's getting some success offensively right now. I don't think he does it alone. His line mates are helping him out, but